jauh dari ini. Pilihan anu. Mr. Samuel Koros, I'm one of the board members in this school. At around 9
15th, I heard that there was commotion in the school. I had to rush, and when I arrived at the school, I found one of the dormitories was panicked. And I was here during the day consulting with the principal about the security of the school, but there was no sign of any sign of disturbances. I think the situation is has become spontaneous when the boys heard that the Litein went on strike. They started also to follow. But we, because are coming from around, we have decided to protect this school. This school was built by stakeholders who and we are protected. We have decided to come here to protect the teachers and the property of the school. We will not leave here until morning. So if the boys were thinking they will burn the school, they will not get chance. Until they want to go and burn, let them go and burn their houses, but not Tengecha. So we are very sorry because of the damage that they have caused. Parents will beat the cause, and with the present financial constraint, we appeal for even the area MP to chip in with the CDF to assist with the renovation of the damaged dormitory and the window pane which was broken. We thank God because no one was harmed, but I thank the community, the way they turned up. They were coming to protect their property. And they have said, never will we allow the student to destroy what was built by other people. They came here to learn, nothing else. Thank you. Naitwa Peter Solangat, mimi ni chairman ya Business Community Kapkatet. So kwanza wacha nianze niseme asante kwa watu wananchi wote wa Kapkatet. Tulipata hii information, wakati tulipata tulikuja na tukafanya jenye tulifanya mpaka tumefanya hao vijana warudi kwa darasa. Mpaka saa hii tunamwambia Mwenyezi Mungu asante kwa sababu vile suggestion ambayo iko saa hii tunaona imekuwa mzuri sana. So wacha niwaambie community villagers, asanteni sana. Kazi ambayo walifanya leo ilikuwa kazi ya muhimu. Kama hao vijana angeendelea hivyo tungeongea saa hii maneno mengine, lakini kwa vile kazi ambayo amefanya tunasema asante. Hata saa hii ukiangalia wametulia, wako darasani, wamelala. So tunataka tuseme asante. Na kitu kingine tena, tuko hapa mpaka asubuhi. Hatutaki tuachane, tuache hivi vijana watoke saa hii kwa sababu hii vijana tena kesi wasare watalalamika kusema mbona kugusa wanafunzi jioni. So tunataka walale mpaka kesho asubuhi, tuondoe hawa saa 2 waende wakutana na wazazi wao wakiwa wasema. Alafu tuangalie walimu board members, tuangalie tutafanya nini ili wakirudi tutafanya nini. Hata chenye wananchi wamefanya leo, hata kama wananchi wa Litein angefanya vile tulifanya leo, hiyo Litein High School ingekuwa at least. So tunataka tuseme asante kuanzia walimu, kuanzia watu wa village, kuanzia kila mtu ambaye wako hapo, maaskari wetu, hata wale ambao walikuwa moto vile tuliitisha wakakuja, tunataka tuseme asante. Hata media tunataka aseme kwa sababu saa hii tuko na media. Kaeni hivyo. Anything, hata mimi nataka nipatiane ujumbe kutoka kwa hii kaunti yetu ya Kericho. Hata ukisikia kuna shule wanataka wanafunzi wanataka kuchoma shule, please as a community, hiyo shule ni yenu, sio ya hawa student. Kuna student ambaye anatoka kila sehemu katika Kenya hii, lakini wale ambao wataumia ni sisi wananchi wa Kapkatet. Kama hii shule ingeenda chini vile Litein High School ilienda juzi, hata saa hii ingekuwa maneno mengi. So kama wewe uko karibu na shule yako, ukisikia watoto analete, please can you go there. Hata ukipata information, ukisikia kuna shule anapanga hivi, ukipata tu information, can you peana information. Kwa sababu hata sisi tulikuwa na mkutano Kapkatet, niambia wananchi tumesikia kuna fununu. So nikamwambia kila mtu kuwa alert. So wakati tulisikia hiyo watu wote walikuwa ready, tatizo watu wengi walifika. So tunataka tuchunge shule yetu. Hii shule watu wengi sana amesomea hapa, kuna wale ambao wako ng'ambo, kuna principal, kuna nini. Tengecha High School sio shule ndogo. Ni shule ambayo ametoa hata student ambayo tuko hapa saa hii ni wengi sana. So tunataka tuseme asante. Mpaka saa hii hakuna incident yote ambayo imetokea. Wa students wako sawa, raia tena wako sawa. Kitu ambacho tulikuwa tunataka tuchunge tu ni hii situation iendelee.
Kitu ambayo tu mimi naona imetokea tu ni kiosk, amefunja kiosk na amechoma tometri moja hapa nyuma. So hiyo kitu tometri moja au tometri ambayo tulisema. Hata mimi nataka nisema asante kila mtu amekuja hapa. Tunataka niseme security officers ambao wako hapa, raja tukae na hiyo roho na ubarikiwe sana. Walimu, hii shule ni yetu. Kila mtu chunga shule. Hao watoto ni underage. Kuna wao ambao ako na 12 years, kuna ambao ako na 17 years underage. So mtoto yote ambaye ako underage anapenda sana kucheza sana na ajui anacheza nini. Hata mimi naomba tena Litein, hao student ya Litein boss, tunataka tukuje tukae tubanyie kimila hiyo students, alafu maisha yao ikuwe mzuri, kwa sababu tukiwaja na hiyo tambi yote ambayo alifanya sio mzuri. That is why unaweza ona kuna vitu ambayo inaendelea kwa students wengine ambayo haendi mbali. Majina mimi ni Daniel Koske, nipo hapa Kapkatet. Leo karibu saa 3 usiku watoto wa Tengecha Boys High School walifanya strike na walijaribu kuchoma dormitory iko ghorofa moja, na wananchi walipoona wakakuja kwa shule, wakajaribu wakasima moto na wakandavini na kuambia watoto waingie kwa madarasa wakisaidiana na askari. Mimi nikiwa area nashukuru sana wananchi, kwa maana walitusaidia sana instructions ambaye ingetokea kwa wanafunzi. Maana wanafunzi wa Tengecha ni wengi, karibu 2,000, na mpaka saa hii kila kitu imetulia, moto ilisimwa, hakuna distraction mingi ilitokea. Hii ni karibu saa 6:30 na sisi na raia wananchi wa area community members wameamua wakae shule mpaka asubuhi, wakichunga watoto na wakichunga shule isichomwe na watoto. Wameamua tukisaidiana na askari, tumeamua tutakaa mpaka kesho asubuhi, alafu tutaona vile watoto watatoka nyumbani mpaka wataitwa tena, mpaka vile board of management wataamua vile watafanya. Naitwa Boss Geruyo kutoka Litein. Sasa hizi tumekuja hapa Tengecha, tumekuja kuangalia vijana wamefanya nini. Sisi tumefanya kazi, askari walikuwa wachache. Ama namna gani? Sisi tumekuwa watu wa NYS, hatukwenda NYS lakini tumefanya kazi. Ama namna gani? Sisi ni watu wa raia, tunatoka mbali kuja kuokoa vijana wetu. Sasa wamedamage vitu mingi. Sasa wazazi wanaumia. Sasa hizi sijui kuna deputy principal amefika, amefanya kazi nzuri. Apewe promotion. Kwa majina naitwa Aaron Kibero Teach, mimi ni mkaji wa hapa Kapkatet. Tumekuja hapa Tengecha na tumesaidiana. Vijana wamechoma shule lakini tumetuliza na kila kitu sawa. Tunashukuru tena wakaji wa Litein, tumepewa chai kama mnaona kila mtu na tunashukuru. Asante sana. Ulikuwa umekula sapa, ulikuwa wapi? Na sukari ilitosha. Huyu hapa. Bala sikuwa nimekula sapa. Lakini nimeshukuru nimepata kidogo. Asante sana. Nashukuru sana. Mimi nashukuru kwa kapteni. Imeiva sana. Kwa majina naitwa Rashid Kiprotich, mimi ni mkaaji wa Kapkatet na mimi ni kiongozi wa vijana. Leo tumeshtuka sana, tumepata vijana wa Tengecha Boys wamejaribu kuchoma shule, lakini wananchi ama community wamekuja wamesimama na shule. Na sisi tukasema hakuna kuchoma mali ya umma. Vijana tumewaambia nyinyi mlitumwa mkuje msome, wazazi huko nyumbani wanang'ang'ana, wengine wanachuna chai, wengine wanalima shamba, wengine wao wameuza ng'ombe ili mkuje msome msaidie nyumbani. Lakini tumeshangaa sana, vijana wamekuja wamechoma shule, wameharibu vitu. Lakini tumeingia na tumesimamisha vijana, tukawafungia classrooms. Na sasa hizi mambo imerudi iko vizuri sasa. Wametulia, lakini bado kidogo tunaona wako na tension. Na tunataka kushukuru county government ya Kericho. Kari ya kusima moto imefika na imetusaidia na imesima moto. Na tunashukuru sana. I'm Samuel Koros. I'm a board member in Tengecha Boys and also in Tengecha Girls.
Yesterday at around 9:30 p.m. When I was at home, which is about half a kilometer from the school, I heard that there was commotion in the school. I had to rush to see what was happening. And when I arrived in the school in the next 10 minutes, I found one of the dormitory was burning. And before that, I was in the school up to 4 p.m. observing the situation. But where we were worried was the girls' high school, because the girls had said we want to go on strike and we want the boys to come and support us. There was some even leaflets that had been drawn to the boys' high school asking for assistance. So we were not anticipating for any strike in the boys' high school, because the boys were very calm, they were very comfortable, even with their principal. Only that, some few elements decided after preps, they went, when they were going to sleep, they burned part of the dormitory, dorm 12. And luckily enough, the school has a very good relationship with the community. So the Kapkatet community rushed and contained the fire. So I'm thanking the community for assisting the fire, putting off the fire. Not even the police. The police were there to observe what was happening. But the community, they owned the school. The fire brigade came after the fire had been put off. So after the fire had been put off, we had to put the boys in their classes, and they remained there until around 5:30 a.m. We decided that because I was the only BOM within, plus the security, we decided that the boys should go home as the board sits. So around 6, the first load of the student, that was the Form 3, the main culprit, they went out to the school, followed by the Form 4s, and lastly Form 2s. So we are waiting to meet as board, and then we decide when are these boys going to come back, if the Form 4s will come, and then the others can remain until next year. So that will be the fate of the board, which by tomorrow we will meet at 8 a.m. So that is the position of our school at the moment. So that we have some pamphlets that were thrown by the girls, asking the boys to assist them to start the strike in the girls' high school. But the boys replied by no, we are tired of strike. Can you initiate yourself? Kumbe there was another plan B. Yeah, so those were the allegations. So what was the action taken after that? The action, we had to put now more energy in the girls' high school, because we thought that was the hot spot. Only that we underrated the tension on the boys' high school. Yeah. There are some of the girls who have been sent back home? Yeah, from the last 4 days, some suspects had been going home, but we were waiting for the county director. Yesterday, there were some who were, the parents were called to come and pick them, because they wrote that we want to burn the White House. There's a dormitory called it White House. They wanted to burn, and more dangerous than what the boys of Litein did it. Yeah. Asanteni sana our pressmen for taking time to have this meeting with us. Tunasema ni shukran kubwa. I'm coming from the community. I'm also coming from the management of some of the Tengecha institutions, and we witnessed all what happened, because when we were informed, tukaingia mbio kuangalia ni nini inaendelea, na tukapata kweli dormitory ilikuwa inachomeka. Walikuwa wameanza some 20 minutes before we arrived, and we found nearly everything was there. Tunataka kuwashukuru sana community wa Kapkatet. They did their best. We are grateful for our entire community. You know, what happened at Litein Boys was a wake-up call to all our communities from our counties and the entire Republic of Kenya. Now that the hands of the security officers, the police, are tight, wamefunga mikono,
we are sending the signals to our lawmakers, our MPs, senators. We also have the governors and the president himself, just to adjust, to revisit the act, the Security Act, because the police were here, but they were just watching things happening. And we asked them, si mutusaidie, akasema no, wamepitisa, sisi tunafanya namna hii. So let them revisit, because if they fail to revisit this issue, hii shida itazunguka mpaka inaingia kwa families wenyewe. So let us have active security, they adjust some areas. Otherwise ama angekuwa na community wa pande hii, community at large, mpaka wasee, akina mama, watu wa bodaboda, and the entire team of businessmen, we were all here. They were full and they managed to rescue the situations. Number two, we also want to send some signals to our leaders. Now that the resources wameweka kabisa kweli kweli. Litein high schools walikuwa wameweka kweli kweli mpaka hata economic stimulus. The 30 million that was brought, 18 million out of the 30 was silipelekwa kwa Litein wachenge hiyo ngorofa. Na they attempted to wachome. That was very wrong. Because as we are now fighting for some resources, and then the few resources we have, let us properly utilize and let us have. So I'm also sending some signals to all the communities. Can you man your institutions properly? Be watchmen for all our institutions, so that we may not get back to some other areas. Finally, we also want to inform about what you are in